Malingana ndi mmene nyimbo ikuimbira nthawi kumalawi kuno yakwana, palibe kuti adzabwera ena kuchokera kwina kudzatiuza kuti inu anthu ndinolemera, inu anthu ndochita bwino, inu anthu dziko lanu mulisintha. Kulibe. Ndife tomwe amene tingatembenuze dziko lathuli posintha kaganizidwe. Ndipo zimenezi nzimene Malawi aliyense ayenera kuzitsatira, chifukwa ndife tomwe anthu amene timabadwa pa dziko pano, ndife tomwe anthu amene timadzatha kukhala olemera, ndife tomwe anthu amene tingathe kukhala osauka, ndife tomwe anthu amene tingathe kulephera kuchita zinthu, komanso ndife tomwe amene tingathe kukhoza kuchita zinthu. Zonsezi zimatengera kusintha kaganizidwe. Ndiye nyimboyi imene kunena kuti nthawi yakwana yakusintha kaganizidwe. Lero pa 14 March mchaka cha 2024 chipani cha namba 14 chabwera, chimene ndi cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Ife si anthu andale, tikukana ndikale kuti ife si anthu andale. Ife chimene chatibweretsa pano ndi kubweretsa mphepo ya mkuntho kuzochitika za dziko, mayendetsedwe aboma, kusintha chilichonse kuti dzikoli liyambe kumayang'ana masomphenya omaona kuti kafika uko. Pachifukwa icho chipani chathu cha Revolution chabwera ndi statement lero choti tikuyankhule na Malawi, tiyankhule dziko, komanso mudzikhala ndi chiyembekezo kuti alipo ena amene ali ndi diso kuti Malawiyo akhoza kumtembenuza. Osatayiratu mtima kuti basi mene tatere mudziko athu lotembereredwa, mene tatere mudziko athu libe tsogolo. Iya, pakati pathu padzadzuka anthu, pakati pathu padzadzuka ena amene adzaziyang'ane zinthu mosiyana ndi kulisintha dzikoli. Mwa mwambo athu timapereka moni chifukwa dziko lathuli ndife amodzi pa malilime. Ndife amodzi pa malilime athu, ndife amodzi pa dziko, ndife amodzi pa dzina. Ndiye timayenera kuchita mwaumodzi umenewo. Monire kumpoto, mwatandala uli mwe uli. Mwachoma bwanji pakati, mwasula bwanji muli bwanji. Kummawa tuzindire uli, tuswerere uli. Chigawo chakumwera moni muli bwanji tsiku lero. Chigawo chakumwera kumwe koma kumphepete mwa dziko komanso munyanja yathu ya chigwa cha Chile, cha mtsinje wa Chile, tikuti mwadokera tani. Kumapiri athu kongola kumene kuli zinanazi ndi zipatso zosiyanasiyana, kuti kumeneko titere kuti mosaliwa. Komanso chigawo chathu cha namba 5 chimene tikuti boma la namba 29 ku diaspora tikupatseni moni. Lero ndimafuna ndikunyadireni anthu aku diaspora, ndikunyadireni kwambiri. Simunapite kunja kangofuna yanu ya mthumba, kwa munapita kunja kukasaka nzeru, munapita ndi nzeru mwakaonjezera nzeru. Pachifukwa icho lero ndikupatseni mawu a mafuno abwino. Kukanakhala ku Zimbabwe tikanati makolokoto. Chifukwa muonetseratu kuti simunapita kangoyang'ana za thumba lanu, za mabanja anu okha. Iya, mwapitaso kuyang'ana kuti kwathu kuja kukuyenda bwanji. Ndiye chikalata chimwe chitulutsa ilo ndichinyadire ineyo, ndichikondwere ineyo. Ifeso ngati chipani timve kukoma kuti koma anthu akuganiza ku diaspora.
potero ndipereke ulemu wakulu kwambiri kwa pampando wa bungwe limeneli bambo Chris Blakwacha, apambuyo pano bambo Kamija, akuluakulu kumeneko bambo Chitsulo, akuluakulu kumeneko bambo William Kinyirenda, akuluakulu kumeneko bambo Bile Banda, akuluakulu kumeneko bambo Kaonga. Ndikufunireni tsiku lopambana chifukwa zimene mwachita tsiku la lero zamba kudzutsa dziko kuti sitidangofa, sitidagone tulo, koma dziko lili moyo. Ndikufunireni zabwino kwambiri. Sitidabwera ndi nkhani yokhayo, koma ngati chipanda bwera ndi nkhani zokhudza ndi dziko lathu nalipendera. Amalawi lero life ndife amanyazi, makamaka ku chipanda chathu cha Muvi. Ndife amanyazi, ndipo tikuyona manyazi amenewa ali ndi anthu onse amene anavota pa 2020 mwezi wa Juni. Onse amene anavota tili ndi manyazi chifukwa timasyashalika, timanyada, timayerekedwa kuti tikukavota kuti tichotse nyansi tibweretse zatsopano za masomphenya. Zaka 4 zatha tonsefe tikumayenda champeni, tonsefe tikumayenda mitu ili zoli manyazi chifukwa voti yathu, ukali wathu, thukuta lathu, mphamvu zathu tidakatsira pachabe. Lero chaka chino cha 4 sitingauzidwe, sitingaonetsedwe, sitingatsimikiziridwe kuti nyansi zichazachoka, nyansi zichazatha, ndipo tayamba kuenda nsewu wa chiyembekezo kulibe. M'malo mwake nyansi zija zimene zinali zimodzi zakhala ziwiri zitatu, zimene zinali zochepa zakhala zambiri, zimene zinali imodzimodzi ziwiri, nyansi zapitirirabe. Pamenepo ndipo sitimeza mate, ife tili okhumudwa, ndipo sitikutitosa chala kuti bwanji tidatero iya, timaganiza kuti kuchichotsa zoyipa ndi kubweretsa zabwino. Amene anali mkatiwo ndi amene aina kuchita manyazi lero. Potero a president Chakwera, a vice president Saulos Chilima ndi nduna zanu zonse mudziyenda champeni inuyo, chifukwa ndi amene munapusitsa dziko lonse la Malawi kuti tikhulupirireni ife tidzasintha zinthu. M'malo mwake lero zinthu zichazawonongekeratu, kunkilankila, kunyansa, kununkha, kuwawa. Pachifukwa ichi timafuna mudziwe izi anthu inu amene muli atsogolera lero kuti munapusitsa dziko, munapusitsa matchalichi, munapusitsa mabungwe, munapusitsa anthu oganiza bwino. Tikati oganiza bwino Chilima iyayi, fana khala Chilima ngoganiza bwino pano bata yankhula mmene dziko lili poyang'ana ndi manifesto a chipani chawo. Koma khala chete paja kuganiza bwino palibe, koma anthu oganiza bwino lero ndi Cosmadia, concerned citizens in the diaspora, concerned citizens of Malawi ku diaspora. Amene ndi anthu oganiza bwino chifukwa mosaopa komanso poganiza atsogola Malawi atulutsa chikalata chawo. Ife amuvi tikanakondwa mawayilesi a Times, Zodiac, Luntha, Mibawa, akuti Nzati, ma community radio onse, uthenga umene watulutsidwa ndi bungwe la ku diaspora. Tatiye ntiuwerenga m'mawayilesimo, m'matelevishonimu, ndipo tikhale nawo pansi, ndipo hot current ya Sunday ngati nkotheka bambo Wanda Msisya, bambo Blind Banda, amene mumachita za hot current, takayitenthetsani kalata imene. Takayitenthetsani mawu amenewa kuti Malawiyu adzidzimuke, adzuke kuti kodi zona adiyeti. Tidalakwitsatu anthufe. Tidalakwitsatu anthufe. Ndiye tikonza bwanji ndiye tikuthamangira tsopano kumchisankho. Kokakonza kuja tsopano. Ndakupatsani mfundo, akubwetsani mfundo leroli, mfundo 21. Ndipo ndayankhula mfundo ziwiri pamenepa, ndipite tsono ku mfundo yachitatu. Kwa zaka 4 a president Chakwera ndi boma lawo komanso mothandiza ndi chipani cha UTM aonetseratu kulephera kwawo kuti sanabwere kudzakonza nyansi. Chifukwa ukanena kuti ndabwera kudzakonza nyumba yoti ndiyogumuka,
imakhala kuti mumayimanga muzaka 4 yafoleredwa mawindo anyu anayika chilichonse chinali chonyasa nyumba imene ikalero mwachotsapo makata akutchire. Koma atsogoleri awiri amenewo chaka chino cha 4 aonetsa kuti ndi anthu onama ndipo ananamiza dziko, kunamiza matchalichi, kunamiza mabungwe, kunamiza anyamata omenyera maufulu ambiri ife kuti tidzasintha zinthu ife nkuwayikira kumbuyo lero kudzakhala kukhumudwa. Pa zifukwa izo ndife okwiya kwambiri. Ndiye malinga ndi kuyankhula kwa bungwe la anthu anzeru kwambiri oganiza bwino aku Kosmadia ku diaspora, ife tikutha kuona kuti akuluakulu awiri Bambo Chakwera ndi Bambo Chilima sanali mchikondi cha dzikoli, koma inali nkhanza kaduka. Anzathu a Kosmadia anena kuti emotions pa Chingerezi. Kuchita nkhanza, jealousy, kukaduka kuti awo akuononga ndiye titakalowa ife tikaononge kwambiri, asaononge iwo tikaononge ife. Ndi zimene tikuziona kuti boma la tonse lachita. Number 4, mkwiyo wa akuluakulu awiri amenewa, nkhanza za akuluakulu amenewa zinkati mtundu wa Chilomwe okha ndi umene ukunyada ukusangalala maofisi akazembe maunduna makampani aboma. Ndiye tiachotse kuti tibweretse anthu abwino. Lero tikudabwa kuti wangochoka mtundu wa Chilomwe uja auchotsadi ndithu mopanda manyazi mopanda mantha khangati sa Malawi ndikudzakhazika mwachewa mbali mu Angoni. Pakakhala wa mtundu wina ndiye akuchoka kwa azibale awo azikazi awo awiri, akazi a president ndi akazi a vice president. Kumeneko ndiye kumakhalanso omatengedwa, koma ambiri ake mtundu wa president wachichewa. Ndiye funso loti timasintha chani? Fati nkata DPP achoke chifukwa ndi alomwe okhaokha akukonderana okhaokha. Nanga ino mene mwabwera leroli kuyambira mfundo namba 6 leroli kuyambira mtsogoleri wa dziko mchewa, wamkulu wa polisi mchewa, wamkulu wa asilikali mchewa, woyang'anira ntchito za ku State House mchewa, oyang'anira akuti yani kalembera wamkulu wa kabineti ndi president mchewa, maembasi ndi ana achewa. Zinthu ngati zimenezo mukamaziyang'ana inu simukuchita manyazi. Chifukwa zimene tinkayankhula ndiye nali kampeni yomene kuti tichotse alomwe chifukwa akupatsa akugawirana ntchito okhaokha, akungokonderana okhaokha, ndiye tichotse tibweretse dziko lokomera aliyense. Lero dziko lokomera aliyense lija laipira aliyense likukomera achewa okha. Manyazi akugwireni ndipo ife tifuna timasambe m'manja kuti sitidasankhe izi. Tinkaganiza kuti tikufuna kuchoka m'madzi akuda tipite m'madzi oyera, koma sitadzoti madzipusitsa. Dzikoli lili ndi anthu 20 million, fundo namba 6. Anthu 20 million amenewa muli Ayawo, muli Atumbuka, muli Atonga, muli Alomwe, muli Anyanja, muli Asena, muli Amang'anja, komanso muli amwenye mdziko mwathumu. Mdziko mwathumu muli amwenye amene kwawo ku India samakudziwa, amangokacheza enawo ndi anayiwaliratu kuli kwawo ku India, amati kwawo ku Malawi. Chodabwitsa amwenye amenewa sanalowepo, siphungu, samakhala kansala, sakhalapo nduna, koma tikuti tili ndi anthu athu kudzayang'ananso ndi amene ali malonda akuluakulu, mabizinesi akuluakulu mdziko latoli, koma sali nawo kopanga ntchito zaboma, sakuyendetsa nawo ntchito zoyendetsa dziko. Litikuka bwanji ndalama zindi amwenye koma boma lindi anthu ena osauka. Dziko limayenera kuti wina aliyense ali mdzikomo adzikapo mawu ache. Ife chipani chathu chikuti chikubwera malinga ndi mmene athu mukuona ndi utawaleza woti wina aliyense amwenye adzayamba kulowa mboma limeneli athandize kutukula dziko, osabango wegula magalimoto anyu odula kusunga ndalama mapitazo kwawo chifukwa choti sanapatsidwe mpata kuti tiyendetse limodzi dziko. Tufuna kuona ma MP, makansala amulimbi, ndipo tione nduna zachimwenye titukule dziko litonse. Koma anthu osewa palibe wanzeru, anzeru ndi achewa okha. Malinga ndi a president Chakwera ndi a vice president Chilima, anzeru ndi achewa okha. Zasiyana pati ndi DPP, mukusiyana bwanji ndi khalidwe limene amachita amene tidachotsaje.
anyani kusakana zigumba. Number 7. Muchikhalidwe cha muno mu Africa komanso nchikhalidwe chomwechi pa dziko lapansi pali zina zimene timatha kuzichita koma tikuchora patikulako koma poti zikuchitika bwino timazingozi iwala kungozikwirira. Ndiye pali zina zonna kuti mukufuna muziwale koma zikuchitika molakwika ndiye madzati aya tikonze. Apa tikuyankhula mogwirizana ndi malonjezano amene Atonse Alliance chipani cha boma la Atonse Alliance lidapereka. Dziko lasauka kwambiri zaka 59 ka 56 lasauka kwambiri. Atsogoleri amangosankhana akaoka akungochita katangale akungoba ndalama za dziko koma ife sidalola kuti msonkho wa Malawi wantamala msonkho ya Malawi ibedwe. Kungolowa iwo kukayika mutu mumchenga osamva kutseka makutu koma ndiye kumaba ndiye kuba kuposa DPP. Ndalama kusowa zosawerengeka komanso mudzamva tuwa mangidwa ndani. Mungomva tikufufuza kumapeto kwache kumkuyamba chiwembu oulula zimenezo kumaopseza kuti tikutsatana. Ndimafuna ndiyankhule izi. Kuyamba 1994 dziko la Malawi silidzakhala ndi ma dissidents maiko akunja. Kuyamba 1994 dziko la Malawi silidzakhala ndi anthu amulandu ogwira boma ngalo sedition kapena treason. Kulibe chifukwa nthawi ya matipate munthu ayankhule mene akufunira. Amene ali naye mulandu amudule nsamani mukayankhana ku khotiko koma zoopseza zinapita. Choopsa lero mana kunga sipate itabwera tayambokhala ndi ma dissidents. Gondwe wa investigative chanu forum journalism wathawa dziko la kusiya banja lake ndi abale ake okhala dziko la kunja osayankhula kuti ali kuti. Muchite manyazi inu Atonse Alliance. Muchite manyazi inu Atonse Alliance kuti kwabwera boma la UDF, kwabwera boma la DPP, kwabwera boma la People's Party, kwabwera boma la DPP. Anthu tayankhula zonyasa zambiri koma sidathawa. Ngati timatsatiro mwachisinsi komanso tili mpaka munthu kudziwika kuti wathawa dziko lache mene wachitira Dani Ugondo. Muchite manyazi. Ngakhale mayankho kuti palibe amene wamuopseza wadzera kuchileka akani wadzera pa Lilongwe patinadziwa. Grigori Gondo sanadzera pa airport. Kungoonekera kuti ndi boma lokokera mfundo zakale zachina Ntaba zachina John Tembo zomakana chinthu chodziwikira kuti chinthu chili chonchi koma kumachikana. Muchite manyazi. Fundo number 8. A President Jagwera nda Vice President Saulos Chilima achita alakwitsa kwa kukulu, awononga kwa kukulu ndipo alephera kwa kukulu. Kodi kwapatsa mpata a President amene analuza chisankho anagonjetsa iwo kwapatsa mpata kumayima nkumanena kuti anthu awononga. Amalawi tizikhala pansi. Mukadzamuona wamisa akuona misa yanzake mutadziwa kuti pamenepo amene akumuona misa wachiwiri ngopengadi kwambiri. Chifukwa tonsefe tidakhumudwa ndi boma la DPP katangale kukondera kusankhana mitundu komanso nkhanza. Koma kudzapeza apena muthalika kuchita msonkhano kuti yayi awa nkhanza zanyanyira kuzivula azimayi matisache kugwirira azimayi kuotcha katundu. Pamenepo aboma la tonse mudzifunse mwina muganiza kuti 1964 1970 1981 iyayi ndi 2020 imene nje munawena chisankho icho ndipo lero 2024 simwina mwabwereza zakale yayi ndipo mukanakhala nzeru mukanatseka pakamwa a President Peter Mutharika kuti asochionena osati kwatseka kuti mungaopseze koma kuti muchite zabwino kuti wasochionena adzikira manyazi kuti koma nzathu ndi akonzo adi ife timalephera adiyechi. Koma mwapatsa mpata kuti adzina kuti ine sindachita zimenezo. Ndiye lero kampeni ya Peter Mutharika ndiopanga atakhala ku nyumba. Chifukwa adzing'ona kuti mukudziona nokha shuga magulu a ndalama zingati. Abale, munda wa shuga kuyambira doti mbewu nza dziko la Malawi sidagulepo maiko akunja nza dziko la thulo mweli. Chimene nacho gula mwina makina ophikirawo. Koma zonse nza konkuno shuga mpaka 4000 kwacha. Shuga mpaka 4000 kwacha mastolo yake datsitsa 3900 kwacha. Boma la tonse ndiye ena ainu kubankhula kuti Jagwera delivers nzodula.
deliver zinthu zopweteka muziti delivers sichifukwa china tikuzoti mukudya nawo chifukwa mukuchita mwambo wa pa tebulo kuti pamene mukuyika zakudya mkamwa simungayankhule zitayika ndiye mukugwiritsa ntchito mwambo umenewo m'malo mwake makhala chete. Mfundo namba yomweyo namba 8 leroli ochita zakauniuni za chisankho akuti chisankho chikanachitika lero apita mtali akanawe na 56% ya mavoto okha ngati DPP popanda alliance kusonyeza kuti mwalephera ndithu chifukwa munthu oluza akamadza khala ndi support yambiri mwalephera manyazi akupeza. Mfundo namba 9 mukadzamuona munthu oti analuza chisankho anthu anadana naye koma akamayenda munsewu nkumamulutira kumamunyadira. Nkudzamuona munthu amene anasankha anthu akamayenda kumamulasa miyala kumamutukwana kumamuwoza kufika pomayenda champeni munthuyo mudzikhale pansi mudzifunse inu anthu andale kuti tsono ife tayipa pati fadzulo lije timayenda nawo amalawi kwa munsewu kukaguba nawo koma lero choti tidziyenda pa ndege ulendo wa pano ndi apo joka pachileko pita palunzu pa ndege tidzachita bwanji talakwira chana malawiwa. Funso limenelo malawi aliyese makamaka inu anthu andale mudzifunse zavuta pati ntchito za manjano. Mfundo namba 10 tsoka ilo chimene tikuchiona ndi kumva lero ndiye kumatenga poison ndi kumukuta ndi sugar pachizungu amati sugar coating. Zimene tikuona lero ndi chinthu chowa chonyasa doti kulikutiza ndi penti yoyera kuti amalawi apusa adziganiza kuti chinthu chabwino mkatimo muli nyerere. Tikuyankhula bwanjesi tikuyankhula zichifukwa leroli tikumva kuti anthu akulipidwa ndalama zambiri kuti adziyankhula mabodza adzikita propaganda. Chakwera wachita zabwino chakwera wachita zotere chakwera wachita zotere chakwera mpaka 2030 kuti anthu am'midzi amene sadziwa chilichonse adzina kuti ngati akutera akutauni ngati akutera anthu odziwa ndi kuti chakwera kupanga ndi zinthu koma njala ili pamimba. Chimanga kulibe federeza kulibe chitukuko kulibe. Lero tikutha kumaona kuti poika sugar pa chinthu chowawa paja president wadziwa kumayenda kupita kunsika kumeneko asanabwere ndi kuti anthu andale amene okudya nawo akakonze nsewu kumene kuja trakita lekadutse. Amalawi dziko lino la president kapena Amalawi nsewu mukonze foti president akudutsamo. Chipani cha ife boma la ife likadzalowa president apite kuchireko chifukwa iye ndiye ofuna kubweretsa chitukuko avutike kuyenda ndi adziwe kuti anthu akumeneko akuvutika bwanji ndiye mawa akagonze njira kuti pamene padzakhale nsewu. Koma ndale za nzathu inu nzonena kuti president akupita kumulime nsewu songeza kuti mene li dziko lathu 118,000 square kilometers chakwera sakafika paliponse ndiye kuti kukhombwe sewu sudzapezekako sudzalimidwa ndiye kukhombwe kutu ndi kuseri kwa Blantyre kuli bwanji kwa Mamlowe kwa Moto kuhola kuchintheche mpiranyika kuseri uko kodi president sangalote kupitako ndiye kuti sadzaona nsewu mpaka muyaya mpaka moyo wawo wonse asilamu amati mpaka kiyama. Tikuganiza bwanji khani yona kuti kumakuta sugar pamwamba mkati muli zowawa propaganda. Ife namba 11 ngati chipani cha revolution tabwera kudzagwirizana nawo anyamata anzeru kwambiri akuluakulu anzeru kwambiri akosimadia ku diaspora kuti tugwirizane nanu kwambiri tiyenda nanu kwambiri ndipo tichita nanu zinthu zonsezo kuti chilungamo chimwe chitulutsa lero ichi chikafikire mpaka kudenga chikatulutse ngayaye mpaka chikatulutse phindu. Ndipo ama nimafuna kutengerapo mwayi ngati president wa chipani kuti azibusa adziko la Malawi machalichi adziko la Malawi mipingo yonse adziko la Malawi tayiwerengani kalata taumva uthengawo ndiye mwayambe kugundana mitu mmene mukuti anyamata kunja kwa dziko la Malawi achita zimenezi aganiza chonchi kodi zona zake akunenazi kapena iya. Koma ife ngati Muvi tavomereza fo zimene takhati uziyankhula mbuyo mukuti chisankho cha 2020 sichinaende bwino. Mphika umodzi
suphika zokupya omwewo nkuphika zosapya osateka mphika ngati wachipsereza zakudya zonse zapyerera koma mphika wachisankho cha 2019 unaphika zosapya za president koma zakupya za makhansala ndi za phungu anthu amene mwaluza milandu tadzifunsa kuti pamene patidaganiza bwanji tidatani koma mufandi yankhule izi funo namba 12 mmene boma la DPP limachitira anthu aliyense amene amatogwiza ntchito mpando wache kuti ayikepo mawu kuti achotse zonyansa zeche ife tikhulupirira kwathu kuti bajaji anachita zinthu poyang'ana amene zinthu zinali ndayo kuti tingokankha bola zichoke zoyipazi manyazi akanakhala ndi boma la tonse kuti anthu aja anatichitira chisomo anatikondera kuphwanya malamulo kuti ife tilowe tatiye tikoze zinthu koma zaka 4 zinthu zikaliona nchionongekere lero usunga ine galimoto yako momasuka akuphwanyira lero usunga chile zionetsero zako momasuka akuphwanyira komatu ndife tinkalira ndinu munkalira kuti akumanga Timothy Ntambo akumanga Gift Trapensi amenya Bile Mayaya lero ni mukumamenyanso anthu ngati Bile Mayaya dziko lino liziyende choncho ife tilokhumudwa pachifukwa icho ife tikuona ngati boma la tonse likuchita zinthu za ubwana za umwana wa dovu chifukwa mwana wa dovu atha kusayira chilichonse saona kuti akulakwa mpaka achite kuletsedwa koma nthawi ino si nthawi yoti mukanamachita zimenezi poganizira kuti munalitenga bwanji boma lija pa chifukwa chani lero libwezi kuti tonse zoona ndife tonse komatu lero ndinu nokha boma la tonse sitonseso ya chifukwa ndi achewa okha ena akakhamukirako ndikuti angoni chifukwa choti kuvuchoka vice president amene akudiyera kwambiri mwina kwa azikazawo a president ndi a vice president ndi amene akudiyera bomali koma dziko la anthu 20 million pachifukwa ichi ife tikuti inu akosimandiya sapoti yathu muli nayo ndipo ife tikupempherani kuzi mipingo ya katolika ya chisilamu ya CCAP ya Pentecostal komanso zipani za ndale chifukwa vuto tita dziko la Malawi timadikira nthawi yachisankho atidzamva nthawi yachisankho ndiye kuti simukuyika mtima pa Malawi ngati muli chipani cha ndale chilichonse chikachitika dzukani tisasire ma NGO akama tisasire our Malawi First amene aja akungofuna kuti Malawiyu asinthe koma sangalowe mboma kudzasintha ndiye ife ngati achipani tidzima nkumanena kuti ife tingatani titalowa tidzachita bwanji koma zipani zimakhala chete nthawi ino kumakhala president mmodzi pa nthawi koma tidzidikirira president mmodzi mpaka zaka 5 akuononga tidzayambirenso kwani pamene anzathu akuthamanga anthu azipani nthawi ino tiyendere sapote anyamata akosimadia funo namba 13 a president Chakwera ndi munthu amene amayankhula ifeyo tadzanzika kuti ndi chidindo chabe cha dziko sakuyendetsa dziko la Malawi koma akuyendetsa dziko ndi ena chifukwa umboni ndiwoti amayankhula chinthu apereka chinthu kuti ndifuna chakuti chichitike pofika tsiku lakuti anyamata akuzidwawo sapanga pachifukwa ife tadziwiratu kuti a president Chakwera sakuyendetsa dziko iwo aja ndi chidindo chabe kuli ena amene akuyendetsa dziko kuseriko amene amatsutsa kuti a president amene alibe mphamvu sanganene zitsanzo adayankhula za ma mega farm sanaoneke pofika September tione ma mega farm sanaoneke anyamata odziyendetsa boma anatsutsa anayankhulanso kuti pofika 40 days kuuza asamukawa fetereza akhala ataperekedwa ku Malawi paka date inapitilira Chakwera osamanga munthu kudziwitsiratu kuti mkuluyu sakuyendetsa dziko wangokhala chidindo chabe koma akuyendetsa dziko ndi ena chifukwa president woti ndi mtsogoleri wa dziko akati chakuti chichitike anyamata uku amathamanga kuti ngati sindipanga ndi kuti ntchito yatha izi kutibweretsa pa nkhani imene atibweretsa lero ya mapassport lero a president anayankhula mparliament kuti kutha kwa masiku kwa sabata zitatu tufuna kuti mapassport ayambenso ndipo ngati sizitheka muchotsedwa nonse ndiye tsiku litangotsala limodzi kuti 15 days yo ithe tikumva kubwera statement kuti mapassport awa
ayamba kuyenda kuyambira mawa ndipo akayambika akhala 50,000 kwacha. Kafukufuku wathu vakuti mapasipoti wakwera mapeji 16 ngati maidi aku South Africa akale atsamunda azo ngamabulu okhati mapeji 16. Ndiye muname mutipita musengane kuti atsitsa passport sidafika 14 koma tangochita 50 ena nkubandi kuti chakwera delivers mapeji 16. Zimenezo zimetabwera kudzatsutsa kuti awa kupanga izi pochita fa chakwerana kuti ndakhala ndikupusitsidwa mdziko mukuti ndi chidindo ndiye ngati simupanga ndikuchatsana ntchito malo mwache adzatulutsa statement cha immigration koma mongopusitsa dziko. Mapasipoti amati atuluke mupeza kuti amapeji 16 wa mwina adzituluka mochedwa kapenanso mwina satuluka kumene atulutsa imodzi kuti akhangeta apusitsa achakwerawo kena kukhala kuli nje amalawi adzivutika nkhala kuti 50,000 amalawi lipira ndalama zambiri. Tikudziwa boma ili labodza ndipo ogwira ntchito ku immigration akuluakulu osaopa ali mphamvu zambiri si achewa. Ukakhala mchewa president wako mchewa umangomuwuza kuti mundichotsa. Mfundo ya namba 14 zochititsa chisoni zonena kuti ukakhala kuti mtsogoleri wa dziko alibe mphamvu dziko limaonongeka. Tayankhula za akuluakulu amabungwe aboma tikuyankhula za mkulu wa ku immigration amene walephera kukwanitsa ndondomeko ya president anayankhula lero kuyankhula za aphungu a nyumba malamulo. Aphungu a nyumba malamulo pamene parliament imakhala pansi kandi dzulo kandi dzana kunapezeka kuti aphungu 105 kupitirira half kudaliwe nyumba malamulo koma pa nthawi yofunika kwambiri kuti akambirane za chuma cha dziko lino kuifufuza nkhani aphungu ambiri ali kumpoto ndi a president chakwera. Ntchito yawo kuno imene analembedwa ya parliament ayisiya kuthamangira za ndale uko. Ife angati chipani timafuna tiyankhule kwayankhula mayi Goranha kuti ngati aphungu 105 yawa sapatsidwa chilango ndipo salandidwa ndalama zimene anapatsidwa chifukwa vuto kasati vuto koma matenda a ndale za parliament ya Malawi ndi ndale za Malawi zoti wandale timantchula kuti honorable olemekezeka ndi olemekezeka sachita zolasala kuitsa. Ndiye tamva kuti aphungu amenewa mmene akulephera kubwera ku parliament Malawi ansanalandira kale koma mu parliament sanafike. Ndiyeso kutha kwa mwezi amalandiranso salary. Ife chipani chathu chikuti tikadzalowa mboma ife sipika wa nyumba malamulo adzachita kulembera ntchito. Andale ndi amene awina koma oyendetsa za parliament adzidzachita ameneyo kulembera kale contract kuti asadzakhale munthu ozerezeka ndi ndale. Fwaba mayi Goranha azerezeka nazo ndale chifukwa ndi wachipani munthuyo komanso parliament ilipoyi yakhala yachibwana chifukwa chonena kuti sangatosale dzala. Chifukwa chake lero aphungu ambiri akusiya ntchito yawo yeniyeni kupita kuyendera kumene kuli president. President ito anayankhula kuti kodi mumanditsata ine bwanji khalani mu office mugwire ntchito. Ndiye zimachitika ndi nduna chabwino imene ndi branch yawo yakuboma koma nanga branch ya parliament ndi mbali imodzi yaku executive kuonetsera kuti boma ili ndi kuli kuchita zibwana za dovu. Zibwana za dovu chifukwa sizingateke kuti parliament anthu 105 osapezeka mu parliament nthawi yofunika akakambirane nkhani ya chuma cha dziko osateka. Achalo sichikuse mukuyankha apa sili kudandaula ife dziko likumva ndipo dziko likumva ndipo dziko likwiya ndipo likakwiya lidzakwiya. Pamene parliament ili ndi malamulo acho okhazikitsira kunakuja amati standing orders tikudziwa kuti mayi Goranha sachita chilichonse kwa aphungu amenewa chifukwa kale chachidzukire kuti aphungu osali mmenemowa ali mmenemo molakwira malamulo mophwanya lamulo. Ndiye poti apangana kuti tisinthe malamulo kuti tikhale mpaka zaka 6 lero aphungu akukita chimene akuchita kukanyambita president ku msonkhano ukowu. President akwendera zake kamnyambita chifukwa ndi amene anathandiza kuti tiapusitsa Malawi tikhale zaka 6. Dziko likamadzayenda mwandale zotero tidziwiretu kuti
dziko litsogolo lilibe. Dziko likabadza enda mwandale moteromo kuti chifukwa choti tasangalatsa uji chifukwa anatipangira zakuti, tidziwa kuna kuti dziko litaliponya ndipo latayika. Mfundo namba 16 namba 15 fana namba ziwiri pamene ndi kumalawi kwathu kwakhakuno kumene akuluakulu aboma amachita zinthu mene angathere osalangidwa chifukwa kuli malamulo a section 91 kuti awonapo sangayimbidwe mlandu, anduna sangayimbidwe mlandu, a president sangayimbidwe mlandu, dziko nkumakhota mapita mchire. Pamene maiko anzathu kumene kulibe zibwana izi anthu amachita mantha nayo ntchito, ndipo pokuchita mantha nayo ntchito dziko nkumatukuka. Kwathu kuno tiwale zoti dziko zatukuka ngati ndale zake zikhale zomwezomwezi. Amalawi pamene mutsate kaya mutsutsa kaya munyasidwa zinyasidwe koma ngati ndale zake zikhale izi Malawi timwe wale uradza kwa. Malawi makena adzina tungolozedwa kumene ufandi kuze ni Malawi ndi dziko lodala kwambiri. Ngati kuli dziko kuti Mulungu amadalitsa anadalitsa Malawi chifukwa tili ndi chilichonse m'dzikomo. Koma chifukwa cha anthu andale oti timapatsa ulemu kwambiri ndipo malamulo sakugwira ntchito kwa iwo ndipo pamene pagona vuto. Andimange tikumva ena akuti akumanganitu iye ife atimange tifuna atimange ngati tikulakwa koma tikuyankhula chilungamo sitikunama sitikutukwana koma nanga angatitsutse achite zimene akufuna. Koma Malawi uyu monga mawu achihana adayankhula kale kuti nangati iye ali moyo kaya amwalira koma magazi ake udzakhala dizilo ndipo toseferero tonse tili pa ufulu wa matipati chifukwa cha chakufo chihana. Ndiye wina apanga amene angathere koma mawu amene ono andisokosera mkulinga otamva awa achite manyazi amene munena zanu zoyipa apa muchite manyazi osamayira mbuyo zoyipa. Dziko lasauka kwambiri kwa zaka zochuluka likwena livuke mu mavuto amene. Number 17 ife achipani cha revolution tikuyang'ana kuti boma limene tidzakhazikitse ife speaker monga tayankhulira ndi nduna. Speaker adzakhala osasankhidwa osakhala wachipani adzichita kulemba ntchito iye kuti adzayendetse ntchito za nyumba ya malamulo mokwanira motsatana kuti pa ma standing orders apa ndiye kuti anthu 105 awa akadapangidwa suspend ndi kusalipiridwa ndalama zawo. Kopoti ngachipani a speaker akambirana mbuyo munkhani zitha akukola amapindula pene paja ndi ma allowance. Ndiye boma la ife lidzakhala kuti speaker adzichita tidzasinda malamulo kuti speaker adzichita kulembera. Komanso nduna sidzaloledwa kukhala phungu wa malamulo, phungu wa nyumba malamulo iye mweyo nduna ayi kumene kunkwabera Amalawi. Mmene tili anthu 20 million dziko muno tamvanso dzulo malipoti kuti anthu amene salipa ntchito dziko pathu muno 91%. Songa zoti mwa anthu 100 9 okha na amagwira ntchito anthu 91 salipa ntchito. Ndiye kupezeka kuti kuli nduna emweyo ndi phungu kuno. Dziko la Malawi kuganiza mindset change ilibe. Mboma la ife ngati uli nduna wa boma siwe phungu. Ngati wasankhidwa ku phungu ndipo president wakusankhala nduna kasiyeni uphungu mudzachite musankhe mutsala ku nduna kapena mupita ku phungu. Koma simungagwira ntchito ziwiri. Lero parliament kulephera wende chifukwa kuti ambiri wandi nduna kwenda nda president kumpoto. Boma number 7 kuchoka ku Muvi Wachilungamo. Foti kudziwa kuti boma lilipo silingasinthe chifukwa amakomedwa ndi ndale zakalikali za dziko la mphonje. Koma generation ya lero ikukana kuti tidziyang'ana zoyenera kuchita ndi kusiya zosayenera kuchita. Number 18 tikudziwa kuti andale sangatsate zimene tikunena panozi koma a revolution amphepo ya mkuntho ndi amene adzakwanitsa. Pachifukwa icho ife tikubwera dzakwanitsa zimenezo chifukwa ife simavachers sinthu zoti mavacha ndi yani pachi Malawi koma mbalame ija imati imayang'ana kuti mkango upheka mbidzi iye kungouluka mmwambamu ikapha mkango kuchoka pambidzi ija ndiye ubwere dzambe kudya ndiye ndale za Malawi mavachers pa Chingerezi. Kungofuna kutola msonkho wa Malawi kalemera nawo koma dziko lisakutukuka. Ndiye ife si ife mavachers ife ndi malivucholozi. Potero ngati Amalawi mungakonde nkudzavotera chipani cha Muvi mudzaona kuti nduna singakhale phungu ndipo speaker wa nyumba sadzakhala chipani. Komanso kuli malamulo ambiri amene takonza mudzitsata peji yathu ya Muvi Wachilungamo mudziona program amene tili nawo sitikulonjeza fertilizer sitikulonjeza ndalama koma tikulonjeza zitukuko zoti tidzapangeni manja athu toka osati za maskini ya.
Number 20 amalawi pamene tikuyandikira chisankho boma la tonse ili liyesetsa kuchita limene ngathe kuchita ngati mzimayi olowa musaluni. Ikhala nthawi yowonjezera nsidze, ikhala nthawi yopenta milomo, ikhala nthawi yopenta iza mmwambazi, ikhala nthawi yowonjeza zikalaweza zakuphazi nzakumwendo, cholinga choti inu amalawi mupuse. Ndikatero ndikutanthauzani mudziona misewu ikungopalidwa mosadziwika bwino, kungobwera mvula ilowa mphepo. Mona ndalama mukulandira zatu za mtukula pakhomo mudzilandiradi pano chifukwa tikuyandikira kuchisankho. Akuluakulu akuchipana amati ma strategy okonza ndondomeko amakonza mnzeru zoti apa awine bwanji akuganiza akupusitsani zimenezi. Ndeni mafuna ndikuwuzeni kuti mzimayi angakalipire ndalama zodula bwanji ku saluni kukaonjezera zikalaweza, kukaonjezera nsidze sizache, mascara sizache, pedicure, manicure sizache, lipstick sizache. Pamene mukulandira zimenezi ndikupempheni kuti landirani kwa basi. Strategy yomwe akugwiritsa ntchito atonse inunso mugwiritsa ntchito imeneyi. Ndipo tikupempheni chonchi mukafika ku misonkhanoko amene amadziwa kuvinavinani mmene mungavinire. Odziwa kululutani ndithu. Ndipo odziwa kukuwani bwino ndithu chitani mavume kuti strategy yawo yaendere. Inu mulandire zimenezo ni misonkho yanu. Ni misonkho yanu. Koma tsiku lokavota mukabe mwakumbukira zaka 4 izi. Osangana chaka chino chopita kuchisankho. Kudya wakhala mundende zaka 4 osakupatsa kudya kumagona mansabwe. Tsiku lotuluka mawa ndi akwanira kuti lero mugona pa matiresi. Ife amalawi tipuse. Mtundu wa Malawi siwopusa zimenezo kudziwa. Sifeso amalawi ngati akale ndife amalawi odzuka chifukwa tili mmatipate ndiponso tazindikira kuti andale ndi anthu abodza. Ndiye ndikuti tikafika ku misonkhano tiye tidzipita. Pitani ndithu akubweranso makolala mukupatsani chimanga landirani, maufa landirani, chilichonse akupatsani landirani mudziwe kuti misonkho yanu. Chifukwa chakwenda chilima alibe kampani ya ngodu imene amapatsa ndalama ndi misonkho yanu yomwe. Ndipo ndiulule apa. Tikamanena tonse lefuati loyemboma. Tikulimbana kuti misonkho yanu tikayigwiritsa ntchito bwanji. Ndiye kumamuyang'ana munthu kuti kodi uyu msonkho wanga atagwira adzatukula dziko li. Izi zimene tikumaganiza nafuti ayi mukwena kukhala ndalamatu kuti mudzagwe imene ndale. Dziwani kuti aliyense amene akuti ayake ndalama adzayifuna. Aliyense amene akuti ayake ndalama kuti akupatseni aguleni ma-t-shirt, aguleni nsala, opangani chani adzayifuna. Akadzalowa mboma asanambe kupangani kupatsani nsewu, asanambe kupatsani fereza, akabweze kuti anachotsa ndalama zake konje. Zimene zamalawi titsegule khutu lero, tsegule mutu. Ndiye pofuna kusankha mtsogoleri osati fali ndalama kutipatsa ma-t-shirt, kutipatsa chimanga, munthu oti mudzalira chifukwa zimene zadzazitenga iye si mulungu iye opereka chaulere ngati mana ndi munthu. Ndipo akulembedwa ntchito adzala ndi amalipiro. Tiye tiyang'ane mozama kuti tipanga bwanji. Tsiku lovota osakachita mistake. Pomaliza mafuna ndikupempheni amalawi kuti nthawi ino yakwana yonena kuti osakhazikitsanso mboma anthu oti akamayankhula akungoyankhula koma kumaoneratu kuti awa sangakwanitse. Chipani chathu ife sichikuti tini ndalama zokwanira zakupatsani tikuti ino ndife tikhale pansi tisinthe malamulo a dzikowa kuti tikalakwitsa ife mudzitiuza umve kuti mwalakwitsa chokani. Pamene aliyense adzanyenyemere kuti ndikangochita masere andichotsa. Koma ndikuwuzeni izi ndali zilipo lero zinzona kuti sitapambana lero zaka 5 wo ndiye kaya achita chani apa achita chani muonere kuti kwatuluka chikalata cha mabishopo achakwera ndi boma la Congress latonse anayankha chilichonse ali chete. Apita mthaga ayankhula uko palibe wayankhula chifukwa akuonera kuti alekeni adzikuwa ife tili mboma namene tikulamula ife namene tikudya. Ndiye mmalawi lero akasinthe zimenezo. Akasinthe zimenezo kuti zonena kuti adzitinyadira wandale iyayi. Koma adzichita mantha kuti akandiona Malawi ndikuchita zachibwanazi apita akandichotse. Ndiye ife tikuti tikubwetse nyumba ya senate ya mafumu. Amalawi akakhumula adzipita kwa mafumu kuti muyitaneni uja president uja mumuyitani mumuze kuti kunchotsa. Tikangokwanitsa masignature 79 kwa anthu 100 ndiye kuti mukanchotse parliament uja nyumba ya senate ya mafumu itamwena kuti anthu athu sakufunana kuti muchoke.
malamulo amene akhazikitsidwa tidzakhazikitsidwa mboma namba 7 fati kuzoti simungakwanitsa anthu oti zochita zanu mukudziwa kale kuti apita kukabera malawo. Ife tifuna tisinthe dzikoli. Amaiko anzathu akumakhala ndi masomphenya kuona akamachita zitukuko zawo kuti akuyang'ana zaka 40 zaka 50 zikubwerazo. Koma anthu akumba misonkho ya malamulo kuti tiyang'ane zaka 43 aliyense akunena zimenezo sadzafikako. Ife tikuti zimene tifuna kuzipangazo tidzazione mmoyo mwathu mutisalafe. Tizipanga zoti ife tomwe tidzazione pamoyo wathu. Osati kumapenga masomphenya oti ana adzaone ife kulibe. Tikukhulupirira bwanji kuti adzaone ndipo adzakhalapo. Kupanga chinthu muchione chikakwiya mune kuti achilagwitsa tichiongole. Boma namba 7. Komaliza kwenikweni mafani kupemphera Malawi kuti zipani nthawi ino ndiye chisankho. Chipani china chilichonse chikali kudzuka chikuyendayenda. Ndimafuna ndipemphe ichi chimodzi kuti nthawi ino ya chaka cha 2024 tiye tikhazikitsa ndale zonena kuti ndale zimenezo munthu tikumvotera chifukwa cha mfundo zake osati chifukwa ndi wakwathu kumpoto, ndi wakwathu chigawo chapakati, ndi wakwathu chigawo chakumwera, ndi wakwathu chigawo chakumawa. Tiye tichotse ndale zimenezo. Ndale zalero nzonena kuti tiye tisankhe munthu amene ndi ziganizo zokwanira. Dziwani kuti Nsena ndi Malawi, Mtumbuka ndi Malawi, Mchewa ndi Malawi, Mchawa ndi Malawi, Mboni ndi Malawi, Manganja ndi Malawi, Nyanja ndi Malawi, Nyakusha ndi Malawi, Mwenye ndi Malawi. Amene akabwera ndi mfundo zomveka bwino tikamvotera amene. Koma izo manena kuti ngokwathu izi zaononga dziko lichifukwa tumayika nazo anthu ononga chifukwa choti ngakwathu. Munali ndi ine president wachipani chimenechi Bantu Sanders Juma. Mukhale dziko lopambana tikomananso nthawi yatsogolo. Koma tili okhumudwa ndi mmene zinthu zikuyendera. Amene mwalandira mapassport as page 16. Amene mwachita apply mapassport ngati masiku 10 atata mwalandira passport yanuyo mufotokoze tithokoze. Koma amene wapanga apply passport yake masiku nkupita ya 10 tatiuza ife amuvi tibweranso padzankhule chifukwa ife sidayambetse chipano tilikire chisankho ya. Tili pano kuti tidzidzudzula zoyipa ndipo tiziyamika zabwino. Zikomo kwambiri. Fellow citizens, today the 14th new political party has come with a statement to the nation. As a political party that has come with a revolutionary mindset, we believe in doing what we came for. We did not come just to wait for elections, and we are not here for the purpose of contesting or participating in elections. We are here to shape the future of our nation. Therefore, today we found it fit that we release a statement. As a new 14th political party in the country whose main agenda is revolution, not politics, today, the 13th March 2024, Muvi Wachilungamo party has a statement to make. But as a tradition, Malawi, that is united in our diversity, we do this as a tradition. Monire, matandalauli, mweuli, mwachoma bwanji, mwasula bwanji, muli bwanji, tusindire uli, tuswelele uli, moni, mwalogera tani, mwasalewa. In our 29th district and the 50th region or province of our nation, the diaspora, I want to give you special greetings today. Very special greetings because you have done something that 20 million people are behind you. What you have done today, 20 million citizens of Malawi are behind you. Malawians in the diaspora, you sat down. You gathered all your senses together. You gathered your consciousness, as you say, together and opened the eyes of the country today. Thank you for the settlement you made
that is vital today, and I want to appeal to the government, all arms, the judiciary, the legislature, the executive. And I want to add the Senate, which is traditional leaders of our nation, to look at this concern from Kosmadia, concern the citizens of Malawians in the diaspora. Your statement has not just shaken everyone, but has enlightened all Malawians that for sure we are sleeping. For sure we are sleeping as a country. Number one, we are very shameful to see Ton's government, men and women, who lobbied citizens, courts and human rights organizations to move away from their obligations and start to campaign for two men, President Lazarus Chakwera and Saul Chilima. We are a shameful nation, to be precise. Number two, today, brave Malawians from the diaspora have issued a strong statement clarifying their disappointments and concerns, where the two men who formed the government have and are still disappointing the nation. These brave men and women have stood up to shame and show that elections of 2020 was not aimed at fixing political, social, and economic trajectory of Malawi, but that these two men seduced the citizens, judges, and all political parties to save their greed. That's what the statement says, and that's what we have learned from the statement. Number four, for 4 years now, President Chakwera's government and his UTM partner, Vice President Saul Chilima, have completely failed to fix what they promised. They pathologically lied to the nation. As Kosmadia says, Mr. Chakwera and Mr. Chilima created lies out of emotions. And we agree with them. Number four, the emotions of these two men were about the Romwe tribe dominating government positions or possessing national treasures, not their tribes. This is what we see. And that's what Kosmadia says. It was greed, emotional greed, that it shouldn't be Romwes, but us. That's what we have learned. Number five, this is proven when you look at the people working at State House, ministries, departments, and agencies. These include those leading them from Chief of Staff, ministers, directors, Secretary to the President and Cabinet, Inspector of Police, Commander of the Defense Force. They are all from one tribe, the Chewas. But these are the people who said we are coming in to fix the broken system. So we left the broken system and entered into another broken system. So this is why we agree with Kosmadia that this was out of emotional greed, not for the service of the nation. All these heads are Chewas and Ngonis. If there are onions to spice the Chewas, it is those coming from the tribes of the First Lady and the wife of the Vice President. Those are the people that are at least spicing the Chewaism, unfortunately. Number six, this country has 20 million citizens with Yaos, Tumbukas, Tongas, Lomwes, Nyanjas, Senas, Manganjas, Indian community, and other small minorities. Nkondes, Nyakushas, Chipetas are also part of this nation. The question is, there's no one out of all these tribes that can be given a higher position of Inspector General of Police. Are we a nation of sincerity that we put all higher positions one tribe? Yet, when we went into elections, destroying the country with demonstrations, it was because we wanted to fight nepotism from Roma tribe. Today, we just removed chess game, move the queen and put the king. Same mentality. It's a shame for the country. Do President Chakwera and Vice President Chilima want to tell 20 million citizens that only Chewas are qualified to hold such positions? This explains that President Chakwera and Vice President hoodwinked the nation out of emotional greed. And that's true. That's true. It was out of greed, not service to the nation. Number seven,
in African culture, as well as global belief, at times you bypass or ignore jurisdiction when and only if there is fixing of the ills and mistakes of the previous governments or leaders. We have seen military juntas taking over from civilian governments, and that is unlawful. But once they start fixing the broken system of the civilian government, we bypass jurisdiction. That is the belief of the world and the culture of Africa. But when and if the fixers are destroying and continuing to plunder, violate and abuse what needs to be fixed, then the question comes, then why did we change? Why did we change? That's the question. Number 8, President Jagwera and Vice President South Shirima have made grievous mistakes or failures that has given opportunity and space for the former President Peter Mutharika to look as an angel. True. I was watching his interview at Page House. You look at the viewers and those that view President Jagwera's functions, former President Peter Mutharika had higher viewing than the president. That is what one must ask himself a question. What's going on? The president has got low following, yet the former president has got high following. The opinion poll shows if elections were done today, DPP of former President Peter Mutharika was going to win 56%. That's opinion poll that has shown today. The question is, we moved out this government. We said former President Peter Mutharika is a bad man. But why today all of us are supporting him again? That means the mistakes that this new government have made surpass those that former President Peter Mutharika and DPP did. Number 9. When you see the person who lost elections being favored and receiving tumultuous welcome wherever he goes in the country, and see the winning president booed or insulted, brave men and women in that government must sit down and do self-introspection. Number 10. Unfortunately, what we see and hear are propaganda, sugarcoating, and egg lie. Egg liar is, those of us who were born from the villages, our mothers could say, I want to send you to the shop, and we say, no, I don't want to go. Then they say, no, go, I'll give you an egg liar when you come back. Egg liar means that they're lying to you. There's no egg is lying, but they say, I'll give you egg liar. And then, because you don't understand, you just go. When you come back, they'll tell you that, no, I cannot give you an egg liar. This is what we see in this government today. Number 11. We in the revolution endorse or sign with the stance the brave men in the diaspora have done, because this truly shows that Tonsi government was in the government through judicial coup. To be precise, this was a judicial coup. It was not free and fair elections. I want all of you to sit down and listen to the to the voice and read their statement. You will find that surely in 2020 there was judicial coup. It was not free elections. In number 12, in Tonsi Alliance government, there is infantism, umwana or umwana in our language. Each and everyone do as they please. The president is just a rubber stamp. That's why his orders are not heeded or adhered to. I want you to argue with me. President Jagwera has given about 7 orders ever since he came into the government, but none of those orders were followed. It tells that President Jagwera is not on the seat. He's not ruling the country. He's just a rubber stamp. There are people that are running this country because his directives, his orders are not followed. Number 13. President Jagwera directed that if he do not want he said he do not want his ministers to leave their offices and then follow him wherever he goes. But it's 4 years, ministers always flock where the president is. Number 14. Now it's worse, because even the dependent body of the government, the legislature, has joined the bandwagon. As Parliament was about to close its business of this sitting, out of 193 members, only 84 attended the budget deliberations.
105 members were absent. On these 105, the majority of them accompanied the president in the north. Democracy. What my friend said, it's what? A government of hypocrisy. Number 15. Standing orders of parliament clearly stipulates the consequences of being absent in parliament. Knowing the government of President Chakwera, who came into power out of greed and emotions, nothing can happen to these 105 members. Number 16. It is only in Malawi where government officials are paid handsomely for doing wrong and doing nothing. Malawians, you must know that these members are paid allowances. In that sitting they were absent, they are paid handsomely. And at the end of the month, they are also receiving a salary. And all of us are quiet because we can't talk. Why? The government itself is a government of hypocrisy. Number 17. We of the revolution prefer a government where Speaker of Parliament must not be a politician, instead must be hired on merit. Meaning that the minister must be a neutral or must be a high court judge, not affiliated to any political party, so that parliament will start following standing orders. Number 18, we also prefer that a minister must not be a member of parliament, because that's what we call political prostitution. If a member of parliament is appointed to be a minister, he must resign his or her position in either house, either cabinet house or parliament house. But this thing of duplicating jobs, the minister in the executive, the same minister in parliament, has made parliament empty today. Number 19. We know politicians cannot fall or adopt these revolutionary measures because they are virtuous. Therefore, MRP, that is the Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, if voted into power, let me say when, not if. When voted into power, we are going to adopt and implement these critical issues. A Speaker of Parliament must be an independent hired member on interview, and ministers will never be members of Parliament, and members of Parliament will never be appointed ministers. So that separation of powers must really seen to be working. Number 20, fellow citizens, as we approach elections, Tonseran's government will try to buy expensive make-up tools to look different. You will see them putting on Indian or Brazilian wigs as hair. You will see them putting mascara, manicure, and pedicure. You will see them putting bright lipstick for you to forget the pain you have gone through in 4 years. They want you to forget the pain that you have gone through in 4 years. What we mean is, you are going to receive bags of maize, 50 kg this time. And you receive a lot of money into Globacomo, and they'll give you fake road construction. Fake because they only last for a week. I'll give you an example in Nzuzu. President Chakwera was in Nzuzu and he visited the market that is always sidelined. And he's welcomed, given accolades and praised that he's the only president who went to that market. And before he went there, municipality of Nzuzu or city of Nzuzu or minister of local government had to go and grade the roads there. That is prostitution of politics. You were voted into power to see the problems of people and solve them. And why should people suffer to give you a very neat passage to pass? In this politics, we see that Malawi will never develop. Therefore, when MRP government is voted into power, we will adopt and implement critical issues like these ones. 21. Malawi's party and its partners, they call this strategic tactic, they say tactical strategy, so that Malawians must be fooled. We of the revolution would like to give similar strategy to you Malawians. Use the same strategy. Please go and receive all that mascara they are bringing. Those of you who know how to dance, please dance for them. Those of you who knows how to relate, please do so.
Those of you who know how to fake lie, please tell them that you love them and they are nobody, there's no one else apart from them. And make them think you are fools, because that's what they think you are. But, when the day of voting comes, fellow citizens, don't allow the 4 years of hunger, the 4 years of corruption, the 4 years of indecisionness to come back. So it's your vote that can change the trajectory. Number 22, political parties are many in this country. What you need to do is, when you hear that another political party is in your area, please go in large numbers to listen carefully to their ideologies and policies, so that when election dates comes, your vote must not be wasted, as was the case in 2020. You should vote only after you listen to the presidential candidate, member of parliament, or council. Listen to their policies, and where you see them talking from the heart, vote for them. Number 23. Whenever we are deciding of who to vote in the next elections of the country, bear in mind that this country has been independent for 60 years. Don't forget, it's 60 years this country is independent. You must know that these leaders we have or have had want us to believe that IMF, World Bank, or the white man will develop this country through handouts. That's what they want us to believe. But 60 years of independence. As we start 61 years, we need leaders in government that sacrifices for the future. We need leaders. We need leaders or government that sacrifices today for the better tomorrow. We don't want leaders that live luxury today for a bad and worse tomorrow. That is what you must remember. The leaders we have had today want to walk on a red carpet today, but the future of the country is bleak. They want to travel in graded roads, yet if they are coming, they are in your roads. When they come to you, you'll find that the minister of local government or municipality or city council will grade the road. But when they came to vote, to ask for your vote, they went there by foot. After being presidents, they want to go in graded roads, red carpet. We must be careful. We must be careful we don't allow such people to come back. We are in 61 years of wasted time. This time, we want and we must vote for a leader that will make money first for the future. Someone who will come and make money for the future generation. Someone who will come and make money for the country, not someone who will come and eat money of the people. It's all in your hands, Malawians. They have shown their greedy emotions. They have shown you their greedy characters. Today they shouldn't come as angels. They have made you suffer for 4 years. They have made you cry for 4 years. They have devalued your currency, the West in its history. Don't forget that as votes comes. You are with me, Bantu Sanders Juma, president of the new political party of the revolution, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. But I want to tell you something. The letter and the concerns of Cosmadia from the diaspora needs our support, all of us. Let's support that letter, because that's the truth that this country needs. If we bypass, ignore, or leave it aside, we must know that our nation is going to the bush, into the jungle. There will be no future. But if we listen to them and start doing something, lawyers, Law Society of Malawi, judges, revisit yourself, review yourself. Let's look at this later and start acting. I heard somewhere where they impressed me so much, they said, if needs be, we are ready to go to court. So courts, they need money. Let us contribute whatever we have, whatever little we have to them, so that if nothing happens, and we are sure nothing will happen,
Because Tonsi Alliance believe that they are the only brightest people, the wisest people, so nothing will happen. The only way is Kosmadia to go to court. And we say, Kosmadia, the door is open, go to court. And we are appealing on your behalf that you must receive money from all Malawians, 20 million. Let's do 100 kwacha, 100 kwacha, 500, 200 kwacha. Let's give to Kosmadia, they must go to court. And we know the judges and the lawyers are all compromised because Tonsi Alliance has taken the money and given them. So Kosmadia must look for international lawyers, and that's money. Malawians, if we want liberation, let's rally behind Kosmadia, just as Muvi is doing. Have a great day. May God bless this beautiful nation. May God bless the strongest people of Malawi, because we are the very strongest people. A very good human capital. We are just being misused by propagandists and psychopaths and what do we call this? Thank you very much. Have a great day.